ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವಿವತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಫೋಟೋ ಇದು. ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಣ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ 30s, ಬರೀ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಂತೆ. ಆ ಕಾಲದ ಫೋಟೋ ಇದು. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆನರ್ ಆಫ್ British India, also in present day India as England as well. So ಅವ ಯಾವಾಗ knighthood ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ in 19 he got the Bharata Ratna in 1955. So his birthday is 15 September. Nenne was the day he passed away. Actually, nenne 14th April. 14th April would have been tomorrow. Tomorrow is the day he passed away at the age of 101. So what all he did a lot of things. He was a civil engineer. He was one of the greatest engineers from India. He was born in the late 1800s. He was also the Diwan of Mysore. Diwan andre, it's like the chief minister, the main minister who is responsible, who reports to the king. Agan Kaldal monastery ittalla. Tipu Sultan is the one who established it. Adadmele ಸುಮಾರು ಜನ ಒಡೆಯರ್ಸು ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇರ್ ಮೆನಿ ದಿವಾನ್ಸ್ ಹೂ ರೂಲ್ಡ್, ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ ಅವನ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಮೆನಿ ದಿವಾನ್ಸ್ ಹೂ caused so much changes in cities like ಮೈಸೂರ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ದಿವಾನ್ ಇದ್ರು, ಸೊ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದಿವಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತಿರು. They were basically statesmen who were responsible to make sure the city, the state, it functions properly, and all the lot of responsibilities that they had. So they caused so many renditions. Okay, let me stop sharing and start sharing our annotations over there. Okay, drawings. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ? ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗಲೂ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಟ್ಯಾನ್ಸಾನಿಯಾ ಕೂಡ. ಟ್ಯಾನ್ಸಾನಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ greatest achievement? Lot of achievements he had. What was the greatest achievement is he was responsible for Krishnaraja Sagar. It was one of the oldest dams and oldest hydroelectric project. Can anybody tell me what is hydroelectricity, kids? Hydro andre eno, electricity andre power alva. Hydroelectricity andre eno? I'll unmute all of you. Yaar heltira? Water. Hydro andre water, right, Manomai? So hydro andre water, electricity andre power. So water in the power generate model first project to almost India dalle first project to ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. KRS ಡ್ಯಾಮ್. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಮಳೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಮಳೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. KRS ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ನೀರ್ನ ಅವರು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಆಯ್ತಾ? So let's look at his biography a little bit. Let me see if I can, yeah, here it is. So ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ನೀರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಟಿಗ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಸಾಗರ 2 ಡ್ಯಾಮ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1906, ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅವರು ಏಡನ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಏಡನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಏಡನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೆಮೆನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, he was sent to Yemen. So why was he sent there? Let's see. ಏಡನ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಲುಕ್, he was doing it for he caused the changes in so many places. In Hyderabad he did this. He was also responsible to put the project in Visakhapatnam. It's a very big important port in Andhra Pradesh. Vizag antaralla, this place. Idrallinu port alli iವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. Okay, not this one, sorry. Yeah, because ad ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sea erosion ಆಗೋದಂತೆ. This dam created the biggest reservoir in Asia when it was built. That dam that was built in Vizag. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮುಖಾಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Actually, let's look up where KRS Dam is, so to get the range of his work. ಆಯ್ತಾ? So Krishnarajasagara Dam ಇರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಮೈಸೂರು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಫುಲ್ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಆಲ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಪೈಪ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೀರೇ ಬರೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದೇ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ವೈಜಾಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವೈಜಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವೈಜಾಗ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ. ವೈಜಾಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನು MN ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ he was all over. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ರೋಡ್. ಸಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ರೋಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಿಡ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ password for today's session, right? So before we do that, one of the most important projects, the iron and steel factory that he established, VISL and karitare ivaga, in memory of Visvesvaraya. VISL, Visvesvaraya Iron and Steel Limited. ಅದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರುಷ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, VISL ಬಗ್ಗೆ. ಆರುಷ್'s dad has lived in ಭದ್ರಾವತಿ, ಇವಾಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ, ವೈಶಾಖ್? ಶೋರ್. ಹೌದು, ಅದು ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಭದ್ರಾ ರಿವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಪುರ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭದ್ರಾ ರಿವರ್ ಇಂದ ಅದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರೋದು 2 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, VISL. ಮುಂಚೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ರಿಂದ ಮೈಸೂರ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ, ಅದು ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ 2 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ ನನಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಅದು 158 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು.
Kandita, thank you. ಹೌದು ಹೌದು. And kids who are listening to us and parents, VISL, see 1923 nalli, remember this is even before independence, all of these works that Visvesvaraya did. Remember, he was born in 1860, right? So much work he did because even the British helped him too. I mean, of course, they did a lot of bad things to us, but and not just for British actually, through the very, very noble king and Yaru, Nalvadi Krishna Jodayar 4 and Visvesvaraya were like, you can call them Krishna Devaraya and Rama, Timmarasa. So, Vijayanagar Krishna Devaraya, one of the greatest kings that ruled India. Auru and Timmarasa is chief minister. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ತಂದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಗೆ and all of southern Indiaಗೆ, ಆ ತರ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ and ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ were working together. The work they did, the phenomenal work they did in VISL, that's one of the oldest factories, oldest industries in India. It was before, before independence, before all the 5-year plans started, before all of the other industries like HAL, HFD started. This gave employment to so many people, which also means that to go work in those places, you need to have that skill, right? He was also responsible for creating one of the oldest engineering colleges in India. And it's still running very well. It just finished 100-year centenary celebration, and I am proud that I am from that college. That college is now known as UVCE, University Visvesvaraya. It's named after him, Visvesvaraya. So UVC, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, GEC ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಈಗಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ's demise, it was named after him. It was called UVC, University Visvesvaraya College of Engineering. He was responsible for establishing it in the year 1917. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು 50s 40s ಅಲ್ಲ 60s ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಸಿ UC, GEC ಓದಿದ್ದು, UCE ಓದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿವೈವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ are under a university called VTU. It's also named after him, Visvesvaraya Technological University, but UVC is its own, has its own liberty and its own independent organization. Agide part of Bangalore University. Lot of, in fact, if you ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, if you ask how many of your dads have studied in UVC, ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ I studied in UVC ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? So that was built by him too, established by him. In fact, UVC ಹೋದ್ರೆ entrance ಅಲ್ಲಿ you'll see his statue too. So what else did he do? Joke Falls ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Joke Falls stop ಮಾಡಿ, I'll share Joke Falls is a video that Arush and his dad sent. I'll do share screen and I'll share my folder. ಹಾಡು ಹಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹಾಡು ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ that song is named after, song is has reference to Visvesvaraya's work. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್. Thanks to Vaishak and Arush for sending this. So beautiful. Look how much water. Put Niagara Falls to shame ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ the joke ಅಲ್ಲ, actually it's a fact, it's not even a joke. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 4 and Visvesvaraya went to see Joke Falls back then, and early 1800s, late 1800s, early 1900s. Look at this with full force. Oh my God, look at all the force there. Thank you guys for sending me the picture. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, 2018 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ channelize the energy by converting that into electricity. So that caused the
creation of the Linganamaki Dam project. He was responsible for that. Look at the timeline of his career. I mean, this is brief. I mean, he lived a very fulfilled life, 101 years, 101 years, and he didn't let a single moment go waste. He was very, very well mannered, always dressed up in full suit alla irta idru, and he struggled so much to get to that position. Remember, you're talking about late 1800s. You're still under British rule, right? Let's actually talk about that before we go through his career. And Divan Indian postage bere madidare 100th birthday they had done that. Okay, let's go to ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡು ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ? ಲೆಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? I don't know if it's the same Mokshagundam. I thought it was this one more Mokshagundam in ಕರ್ನಾಟಕ ಟು. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದವರು. ಐ ಥಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ವೈಶಾಖ್ ಆರ್ ಆನಂದ್? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ he had a big urge to study, right? He has to study, he has to succeed. So ಅವರು the famous the popular not story, fact actually, but it's very popular. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ಲಡ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ದೀಪಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಷ್ಟು he was the urge to study and succeed. ಆಯ್ತಾ? And a very important part also is was love for Kannada. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ. ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ is correct. ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ is his birthplace. ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ is ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. It's very close to the Bengaluru airport today. That's where he was born, not Mokshagundam. Mokshagundam is his family name ಅಷ್ಟೇ. ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ is in ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ. In fact, it's very close to the airport. In fact, you can see next time when you go to India, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು 1885. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಕ್ಕೂರ್ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೂರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಚೀಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಸ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ great projects. In fact, NIT is National Institute of Technology, all over India ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನಾಗ್ಪುರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ. One more thing you noticed, kids, you see how it's spelled Visvesvaraya. In some places they call Vishveshwaraya with 2 Y's and a H. This particular spelling of Vishveshwaraya is how he used to sign his name ante. In fact, whenever somebody new comes to the college, we used to ask them the question when we were in college, because I went to this college, right? So it's 5th engineering college to be established in all of India. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ, one of the top 5 oldest colleges ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So we ask new students, hey, how do you name Vishweshwaraya? They'll say, then we ask, why would you name it exactly like that and not in any other way? And the answer for that is because that's how he used to sign his name. Okay, because people have an act to sign the names in specific style, and also that's how you type your name, right? So my name, for example, or Arush's name, or Arav or Manomai's name can be written in many ways. What else did he do? He also visited China and Japan in 1800s to learn about projects from there. He was the executive engineer of irrigation, responsible for all of the water supply in those places, like in Pune. And then he was an engineer responsible for the sanitary conditions, drainage system and all that in Mumbai and Bombay.
He went to Egypt, Canada, USA, and all that in early 1900s. He was a very active person. He didn't let go a single moment. Um, uh, okay. 1900s, he was a superintendent of all of India. See, most of his work has happened pre-independence, right? Just to help ಮಾಡಿದ್ರು. Above all, he was a Diwan of Mysore. Diwan of Mysore comes with so much extra responsibility. Now you're not even in addition to being engineer, you have to be an administrator, right? So some people are good engineers but not good managers. Some people are good engineers, managers, but put them in government and make them work for the government, they cannot, because they might not be able to administer properly, right? Just take somebody and make them the president of America. And if he is a technical person, it's difficult. There are some presidents in America who are actually scientists. So but not everybody, right? Indiಯಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಸಿ ರಿವರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಆಮೇಲೆ ದಿವಾನ್ ಆದ್ರು. 1912 ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್. 7 years he was a Diwan. So Auru Krishraj Wadeyar serkondu lot of contribution, like you already mentioned, and UVC was established, KRS Dam was established, and the Linganamakki Dam project was established. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ was established in his name. Now every engineering college has them, has is affiliated to the VTU. So if all of the kids who are going to college to study engineering, computer science, electrical engineering, civil, all of those branches in Karnataka, every college will get a degree from VTU. So they'll have his name. So his name is kind of etched in the mind of everybody, not just in Karnataka, but also in Pune and in Nagpur and everywhere. Or what are those? One of the most important things he did. I mean, already there's way too many important things, right? It's so inspiring. He was awarded the Bharata Ratna, the highest honor. The highest honor anybody can get in India is Bharata Ratna in 1955. And he was also knighted, like I said. It's called the KCIE, the Knight Commander of Order of Indian Empire. Tavaga British India. So he became Sir M.Visvesvaraya. On his birthday, Google does Google Doodle. Like see, Google of course has to honor him. Okay, the picture is. And then what else did he do? He was the most popular person in Karnataka during the time. Of course, if he does so many things, obviously has to be the most popular person, right? Dhruvika joined. Dhruvika, you know what we're talking about today? This great personality who was from Karnataka, who caused so many good changes throughout the country. He built dams. He was the person who was responsible to get power. See, without power, we can't survive. Without electricity, we can't survive, right? He was among the myriad of things, the millions of things he did. That was one of the most important things too, that he was responsible to bring power. He was responsible to bring water to so many places, including entire Bengaluru is drinking water today is because of him. And all of the people in Mandi are able to farm. Many other districts in Karnataka and like I said, in Hyderabad, in Maharashtra, they're responsible. He was responsible for that. What are the Vishweshwaraya? So many Vishweshwaraya names in institutes. VITM as a child was very near and dear to me. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ VITMಗೆ? ಆರವ್, ಆರುಷ್, ಮನೋಮಯ್, ಧ್ರುವಿಕಾ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು? It's a beautiful museum. ಈಗ್ಲೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಂಬಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. Of course, you would have gone to all of the big nice museums in Europe, in America, everywhere else. But this is even today, if I would highly recommend. You'll have a great time. Every floor has very good exhibits, interactive exhibits on civil engineering, electrical engineering. A lot of nice galleries ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಮೀನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ 1950s ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 1960s. 1960s ಅಲ್ಲಿ it was established, and in Vishweshwaraya's name, you definitely should go and visit there. Space exhibits are very nice, and Vishweshwaraya Industrial Museum is also responsible to take that to the little kids in schools. Nam school barauro, they used to put a little tent and they used to show stars.
the sky and all that. Okay, and their electromagnetic room is really nice too. Pictures ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು. This is from outside. You won't miss it if you're driving around near Kaban Park. It's right there. You should definitely visit there too. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಇಡೀ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆ. 101 years, kids. I mean, it's one thing to live long, one thing to live long and achieve so much work. So helbittu, I want all of you to get inspired by him. You have any questions, comments, kids, on yeah, you want to add something to it? Vaishak, you want to add something to it? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು, ನಿಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ ಇವ್ರನ್ನ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈವ್. ನಮ್ಮ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ, ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಡಿಡ್ in one song. It's summarized. ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೇ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಜೀವ್, ಅವನು ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರಾಚುಟಪ್ಪ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ರಾಜೀವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೇ ಈ ಎಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಅದು ಸಾಂಗ್ ಸೇಸ್, ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ, ಆಗದು ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ, ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದೆನ್ they'll show ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟು. Visvesvaraya, that is Visvesvaraya. He's getting Bharat Ratna, vintage picture and video. Visvesvaraya. If you had let Kaveri to flow and Visvesvaraya had not done all the effort and built Kannambadi. Kannambadi is the dam that he built in KRS, right? That's the dam they'll show right here in the song. That's Kaveri statue, and that's the dam. ಇದು one gate ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If you open all the gates, you should really see the force. If it didn't come, Karnataka would not be so green, because water layering greenery ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So that was responsible for all of the greenery you see in the irrigation. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆವ ಹೊನ್ನಾಡು. ನಮ್ಮ, of course you don't grow bangara, right? But all the grains that you grow, that's considered, because it gives food to so many people, so that's considered like bangara. See, KRS dam, see, when it opens, all the gates are open, so much force, so much water, and ಅಲ್ದೇರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋಗಿರೋದು. where does water go? Water ಬರುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಬಂದು ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ವಾಟ್. I mean, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು, and then after that straight to the sea. All of them would have gone waste, right? So much water. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ every year, all of the water would have gone waste. Now ಈ
captured it, and all of Karnataka is getting, and all of Tamil Nadu also getting so much greenery because of the work that he did. So be proud, kids, be proud, and take some values from Visvesvaraya. And what happened to our yeah, and it's his bus too in some college. Let's go back to this picture again. Yeah, so let's remember him and get inspired by his achievements. I'm gonna stop today's session. Thanks for joining, everybody in India and Germany, in America, wherever you are listening to us on our stream.